Welcome, Scorpion. It is the tweede week van March. The week begins van 7 tot en met 13. In deze week, mensen recognize hoe een rammelige boodschap de person had een nieuwe start gekregen. En jullie jong Scorpion recognize dat there was a network van mensen die hebben je tekengewerkt en jouw geblok van je family dat komt in. Mensen now recognize that a Leo man and a Ram. Dus Scorpion die is getrouwd met een Leo man en een Ram man that have some sort of a zaak. Deze mensen zijn in een heleboel problemen. Omdat mensen recognize dat deze mensen creëren some sort of a illusion. Dat ze have some sort of a zaak of some sort of a ondernemer. Maar de mensen zitten een steenbok data en informatie te gebruiken. Of andere bedrijf informatie te gebruiken. En mensen nou komen daarachter. Mensen now recognize that some sort of a documentation or information that a ramily of boodschap man zegt dat hij heeft, that is some sort of a zaak wat hij heeft en heleboel geld kan verdienen. Het is niet waar. Mensen recognize dat deze Leoman heeft niet de waarheid gesproken en een Leoman en een Ramman is a fraud. Oké, oplichter. Die Leoman en de Ramman zijn oplichters. Oké. Een heleboel geld is hier in het spel in deze week. En een visskreef of Scorpion, een visman, gaat nou recognize dat een maagman heeft heleboel geld genomen on de volste benodigheid. A huge success come out eind van de week voor jullie Scorpionetje, omdat jullie Scorpionetje gaat nou recognize some sort of a contractual overeenkomst dat een stier en een maagman zit geheim contractual overeenkomst te maken en een heleboel geld te verdienen. Dus wees voorzichtig. Wie heb je mee te maken met in deze week data en informatie komt uit over een rammelige of boodschap man en zijn bedrijven. Een jong Scorpion wordt reunited met je familieleden. Jullie jong Scorpion, een maagman gaat jullie jong Scorpions te helpen om te connect met je familielid. Het is een situatie waar jullie jong Scorpions was gescheiden van je familielid en had geen connectie omdat ik kreeg, had je geblokt van je familielid en je dacht dat je familie had opgegeven aan jou en nou jullie Scorpion recognize mijn familie had mij altijd zit keihard te werken om mij even terug te krijgen uit een problematieke situatie. Dus ik zie dat jullie Scorpion gaat liefde aan je familie vertonen. Bedankt aan je familie voor de keihard hardworking wat ze doet om jou even van onder de play van een burgerman uit te halen. Oké? Dus een heleboel mensen gaan nou recognize dat een burgerman gebruikt een Scorpion om some sort of so it says how the kind that the kind have some sort like a ransom that the makerman will the family van de kind some sort of a geld, heleboel geld kan terugbetalen. En mensen nou recognize wie deze maakman is en dat deze maakman samen met de stier have some sort of a network waar ze gebruiken mensen. Is so it says a human smuggling, international human smuggling organization. Vanwege dat mensen gaan nou achterkomen, heleboel contractual overeenkomst. Is so it says, en de Belastingdienst gaat nou kijken aan BNS number. Waar is de mensen? En so it says, de Belastingdienst gaat recognize that there was some sort of a situation waar mensen had BSN number dat mensen kon niet vinden en weet niet waar de mensen waren en recognize that there was some sort of a human trafficking smuggling organisatie waar een burgerman was die chef en het steerman maakt alle deze contract. Dus it is so it says to recognize that some BSN number is niet actief of niet gebruikt en is niet kinderen
of zo. En die gaat even recognizen dat contractual overeenkomst dat is gebeurd met het BSN-nummer. Die mensen is niet te vinden of mensen weten niet wie deze mensen zijn. En die gaat even recognizen wie op de BSN-nummer in de eerste plaats had de BSN-nummer was creëerd door iemand, weet je. En die gaat even recognizen dat een steerman have heleboel BSN-nummer gecreëerd. Dus als iemand nieuw of is in Nederland gekomen of is geboren, die krijgt een BSN-nummer. And it's so it says, some problematic situatie is boven water gekomen en ze begint te bekijken in maagzakenman. En waarom is dat de maagzakenman is in een heleboel problemen gekomen? Doordat is daar een onderzoek geplaatst over een maagzakenman. En mensen gaan nou recognize dat een stier have een heleboel contractual overeenkomsten, zoals het BSN-nummer. Door een groot onderzoek over een maagman, mensen is nou teruggekomen naar een stier dat maakt contractual overeenkomst en gaat even recognize dat aanvragen van nieuw BSN-nummer was gecreëerd door deze stier. En mensen gaan nou recognize dat is hoe een stier en een maagman verdienen heleboel geld door BSN-nummer te verkopen. En een groot onderzoek is nou aan de gang waar de opzoeken van de eigenaar van deze BS-nummer een huge onderzoek. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Van één ding, de shutdown is voor een reden, oké? En iedereen wil zijn vrijheid en wil dit en wil dat, maar je weet niet wie loopt langs jullie allemaal, oké? En de overheid deed dingen in subsequental, omdat ik denk dat niet iedereen is open voor de waarheid. Nou, BSN-nummer. Ook als je woont in het buitenland, dus je mensen is meld aan to een ambassade, dus mensen kunnen nooit weten. En mensen gaan nou bekijken waar, welke ambassade, welke plaats, wie heeft deze BSN-nummer allemaal gekeken. Omdat dit is like toeval voor dat locatie. Oké, dus ik kan een ambassade, ik kan een gemeentehuis, ik kan gewoon iemand, een advocaat, ik kan, maar het maakt niet uit. Maar mensen gaan nou recognize dat was some form of human smuggling, waar iemand zit te creëren, heel veel BSN-nummer, en geef aan de mensen, verkoop het aan de mensen, dat is human smuggling, oké? Dus, fraud creëer in verschillende manieren, oké? En dit zie jullie hoe, door één ding met een maagwerkman, dat het gaat stemmen en mensen gaan nou recognize waar en wie hebben BSN-nummer en waar zijn de mensen en de naam van de mensen, waar komen ze vandaan, wanneer, want ze gaat even kijken aan de tijdslijn, oké, om wanneer en waar zijn die mensen en weet je, dus een groot onderzoek om de mensen gaat nou recognize dat mensen was gewoon gesmuggeld in Nederland onder valse benodigdheid en te hebben documentatie en informatie gekregen. Dus deze maakman creëert some sort of a human smuggling operation, sneaky, door de schaduw van zijn zaak. Dus deze man, weet je, heeft mensen uitnodig. Dus ik kan verschillende manieren, ik kan via een uitzendbureau, dat, weet je, hebben opdracht doorgegeven aan buitenlanden netwerk en deze mensen moeten betalen
in Nederlands te komen, maar het is een shady deal, oké? En het altijd komt op met reisbureau, recruitersbureau, international organization. En deze maakman run een internationale organisatie. En doordat hij is gepakt in een ander land, de land zit samen te werken. En zit deze man aan onderzoek te doen en recognize dat deze man is connect met de stier. Een stier is degene dat maakt de contractual overeenkomst voor de mensen. Een ram en een leo leven door deze mensen aan deze. Dus het is een still human smuggling organisatie. En mensen gaan recognize hoeveel mensen hebben geld verdiend hier aan. En iedereen wordt kapot. Iedereen wordt kapot, oké? Dus, ja. Dus, some sort of a new start that Iran man wil, gaat niet lukken. Mensen recognize dat een corporation is niet voor een Leo. Een Leo zit te liggen en bedriegen en heeft heel veel geld genomen. Dat was niet van ze. En mensen kijken documentatie en informatie van een Ram of een Leeuwman. En recognize dat deze data en informatie is niet voor deze persoon. En deze persoon heeft geen bedrijf, oké? Deze persoon was aan het gebruik van iemand anders data en bedrijf. Dus het is een weg voor oplichte mensen. Het komt international oplichte mensen. Mensen dat zit heleboel mensen op te lichten, heleboel geld, oké? Het komt door. Stiermensen, ik zie jullie Scorpion krijgen wel de inzicht dat de stiermensen haar heleboel geld niet terug aan een stembokperson uitbetalen. En je gaat even zorgen dat deze stiermensen deze geld terugbetalen. En netwerk, mensen gaan nou recognize dat ik crave, had some sort of a network opgezet samen met Iranman. En had een heleboel mensen, bedrijf, informatie verbruiken om geld te verdienen. En ze gaat het behind nog. En mensen nou recognize dat Elia Zakenman samen had gewerkt met een maag. En set up some sort of a fraud business waar die oplicht heleboel mensen en het komt even boven water. De hand is hier voor een stierman en some sort of a contractual overeenkomst. Die recognize dat deze stierman was niet goed bezig en het ging voor een heel lange tijd dat de stierman samen met een maakman hebben gecollaboreerd en te creëren some sort of a zaken waar ze veel geld verdienen en jullie Scorpion wordt succesvol daarover. Mensen gaan nou recognize dat een mager buitenlandse investor had samengewerkt met Iran en collaboreer en fraudeer en falsify documentation en informatie van heleboel mensen, ondernemer en zitten verdienen heel veel geld. Dus ik zie dat een visman gaat even stevig in zijn schoenen staan. Dat een stier alle geld dat moet uitbetalen aan een contractor, aan een stembok, dat het wordt echt uitbetaald. Van wekens dat deze corporation recognize dat there was a huge oneerlijke spelletje dat was creëerd, waar heleboel geld ging over de toonbank en ik zie now a balance come in. Dus het transit en voor sommige van jullie een maakman kunnen worden ontslagen omdat mensen recognize dat een maakinvesteerman doet iets dat was niet boven water en deze man wordt gepakt voor zijn dader. Oké. Ik wens jullie een fijne week. Namaste, tot volgende keer.